Principal Dr. T. Pradeep, our IQAC coordinator, Mr. Santosh R., our esteemed resource person, Mr. Remyan R., our guest of honor, Dr. S. Shegaran, colleagues, and dear students. We welcome you to the final webinar organized as part of Energy and Environment, a 4-day national webinar series hosted by the Department of Physics, Srinarayana College, Punalur. At the outset, I invite Dr. Prashant S., HOD, Department of Physics, to deliver the welcome address and to introduce the speakers. Over to you, Prashant, sir. Thank you. Congratulations. Good evening, everyone. Respected Principal Dr. T. Pradeep, our Chief Guest, Dr. Sir, you're not audible. Hello. Okay. Hello. Clear? Ashwini, miss? Hello, sir. Hello. Clear? It's so clear, sir. Yeah, yes, sir. Good evening, everyone. Respected Principal Dr. T. Pradeep, our Chief Guest, Dr. S. Shegaran, Member of Senate, Kerala University, and resource person, Mr. Remyan R., organizing committee members of the program, colleagues, participants of other colleges, and dear students. Today, February 28th, Science Day. We are gathered here for a technical talk, small hydroelectric projects, and valedictory ceremony of National Webinar Series, Energy and Environment, organized by Department of Physics, Srinarayana College, Punalur. Today's Science Day, observing in India to recall the notable invention Raman effect by India's greatest scientist, C.V. Raman. He was awarded the Nobel Prize for the discovery. Sorry. Hello, sir. സാർ മെയിലിൽ നോക്കൂ സാർ, അപ്ഡേറ്റ് നോക്കുമോ? ഞാൻ അതെ മെയിലിൽ അപ്ഡേറ്റിലോ നോക്കൂ. ഞാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സാർ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ, പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. Today, Science Day, observing in India to recall the notable invention Raman effect by India's greatest scientist, C.V. Raman. He was awarded Nobel Prize also in this discovery. The theme of this National Science Day 2021 is Future of Science Technology Innovations, Impacts on Education, Skills and Works. The National Science Day 2021 aims to motivate the students to gain hands-on experience in the field of science. In connection with the National Science Day celebrations 2021, Department of Physics, Srinarayana College, Punalur, have great enthusiasm to announce few more programs. A district-level workshop on electronic circuit design to equip PG and research scholars on 3rd March, Wednesday, the coming Wednesday, at a college seminar hall. It's open for other colleges also. Next, an outreach program in association with the Engon Club of Srinarayana College, Kollam. Soon announce the dates. All these programs enrich students' skills and motivate self-employability. Back to today's program. Electrical energy actually grabs big attention from last few decades because its easiness to convert one form to another and availability of these conversion techniques and low-cost instruments for conversion. For example, if you want wind energy from electrical energy, we have fans. And if you want heat from electrical energy, we have heating coils, so like. And the energy sector is mainly in Kerala, ruled by Kerala State Electricity Board. Board is mainly generating power from hydro projects like Idukki, Pallivasal, etc. These are the hydro power stations. Then hydroelectric projects really needs very big dams.
Big dams not only wants large investments and land, but also is some sort of threat to common people, as like Mulla Periyar we know, and a threat to ecosystem and environment. As we know, the Silent Valley project, it's just proposed only, even though the people threat about the ecosystem and environment. Nowadays, small hydroelectric projects are the solution for the above mentioned problems. Today, we have one young, dynamic intellectual personality with a decade of experience in design and execution of various hydroelectric projects in KCB. In this warm occasion, I am very happy to welcome you all to the program. At the outset, I welcome our Honorable Principal, Dr. T. Pradeep. Due to some urgent meeting, he is unable to join with us. I welcome our chief guest, special chief guest, Dr. S. Shekharan, member of Senate, University of Kerala, and a former member of Technical Advisory Team of Biodiversity Board Kerala. He is also joined with us. He will be deliver a Science Day message to us. Next, I welcome our resource person, Mr. Remian, to the program. Mr. Remian completed BTech degree in civil engineering from CET Trivandrum and a master's in structural engineering from IIT Roorkee. He joined at assistant at KSEB as an assistant engineer 10 years back. Now he is a senior consultant in civil design wing of KSEB. This design wing of KSEB, designing and planning new projects for KSEB and other government sector. He is actively associated with the design of Shengulam Hydral Pump House and Perundenaruvi small hydroelectric projects. I heartily welcome you, Mr. Remian. Now I welcome all organizing members of this webinar series. Last but not the least, I heartily welcome faculty and students from various colleges who have joined us for this webinar. I welcome all students to the seminar. I welcome you all and wish you to enjoy the program. Thank you. Thank you, Prashant, sir. Now, I invite our resource person, Mr. Remian R., to deliver his talk on small hydroelectric power projects. Over to you, sir. Hello? Yes, sir, you're audible. Hello? Yes, sir, you're audible. Okay. Hello? Hello, sir. Slide കാണാവോ? Yes, sir, കാണാൻ പറ്റും, sir. Hello? Hello? Yes, sir. Hello, good evening to all. Yes, Myself. Okay. Myself, Remian. As Prashant sir told, presently I am working as a assistant engineer in Kerala State University Board. Okay. Today our topic is small hydroelectric project. Okay, first of all, we start with what is a hydro power plant. Okay, hydro power plant is nothing but a facility which converts hydraulic energy of water into electrical energy. Okay, that means in hydro power plant or hydro power project, water has some hydraulic energy. It's maybe a potential energy or maybe kinetic energy. It's converted into electrical energy. This form of energy is clean because there is no carbon emission or any pollution during power generation. It's also a renewable source of energy because
energy of falling water is converted into electric energy without using the water. It's very important. നമ്മൾ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, നശിച്ചു പോവുകയില്ല ഈ സിസ്റ്റത്തില്. ആ വാട്ടർ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആസ് ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ, the water that is used to produce electricity is not lost in the process. It can be used as again and again to produce electricity. Okay, next one is, there is a question, how much energy can be generated by a hydroelectric project? Okay, it's very simple equation. We can find out the power using the equation 9.81 into H into Q. Okay, where Q there is one term is missing. It's also 9.81 H1 Q into efficiency. Okay, the efficiency means the efficiency of turbine. Usually the value varies from 0.6 to 0.9. If the pump turbine is very old, this value may be near to 0.6. If you are using very new turbines, this value is 0.9. Then Q is the discharging river in cubics. Then HN is the net head available for power generation. Net head available means there will be two terms. One is gross head. Gross head means the head difference between the water level in the storage system and the central line of turbine. During the process of power generation, from water will flowing from upstream dam side to turbine side. Okay. During that process, lot of energy is lost. Hello? എല്ലാവരും കേൾക്കാവോ? ശബ്ദം ഓഡിബിൾ ആണോ? Audible ആണ് sir. Okay. Now net head equal to this gross head minus loss in energy. Okay. There is a lot of energy loss will be there. There is a one IS code, specifically IS number 1790. In that IS code, everything will be mentioned. Different types of losses. That will be entry loss, exit loss, expansion zone, losses in some contraction regions, maybe expansion, like that. A lot of energy loss will be there. So HN should be calculated very carefully, because H1 will be the net head available in the power generation. Now if you put all these values, 9.81 into H1 into Q into efficiency, we'll get the power in kilowatt. Okay. Now the classification of hydroelectric project. Okay. Hydroelectric project has been classified based on installed capacity of the power plant. Okay. There is a same installed capacity. That means installed capacity is the nominal generating capability of a project. It's also known as nameplate capacity. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്ട്സ് ഹൈഡ്രോളിക് പവർ പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കാം പവർ പ്ലാന്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണെന്ന്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോമിനൽ ജനറേറ്റിംഗ് കാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, in Idiki hydroelectric project, our installed capacity is 780 megawatt. In Perindinerivi small hydroelectric project, the installed capacity is 6 megawatt. Okay. This megawatt means 1 million watts of electric power. Okay. 1 million means 10 raised to 6. What is 1 megawatt? Okay. Suppose നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൾബ് 100 watt ബൾബാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 10,000 ബൾബ് ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട പവറിനെയാണ് നമ്മൾ 1 മെഗാവാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. 10,000 into 100 equal to 10 raised to 6, that is equal to 1 megawatt. ആ ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള പവറാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ വേണ്ട പവറാണ് 1 മെഗാവാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവറാണ് അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റി. സപ്പോസ് ഇൻ പെരിന്തൽമണ്ണ
നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന 6 മെഗാ വാട്ട് ആയിരിക്കും. അതേസമയം ഇടുക്കി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 780 മെഗാ വാട്ട്. One more thing is there. You can see that the power equal to 9.81 into H into Q. That means power is a function of net head available and discharge. Okay. That means if suppose the head available is very high, then you will get a very high power. Then also if discharge is high, you will get a very high power values. Depends on the type of project. Sometimes it is not possible to get more head. Maybe discharge will be very high. For example, in our Bhutangat hydroelectric project, the available head is maybe 10 or 12 meters, but the discharge is very high. So we propose one project is there in Bhutangat. Depending on the head available and discharge, actually there will be changes in turbine selection. Okay, if discharge is very high and the head is varying linearly, then you can select a bulb turbine. Usually in Bhutangat we using bulb turbine because head is varying, but the discharge is almost very high. So we select the bulb turbine for in the Bhutangat hydroelectric project. But I think in within the Navy, we are using Kaplan turbine. Head is very low, but it's a constant. Almost head available is constant. So we select a Kaplan turbine. There is option for Francis turbine is there. It depends on the performance of the turbine. There is a power potential study. We will done the power potential study. After that, we will fix the turbine. Okay, it's a very lengthy procedure, but depends on the head available and discharge. Okay, now the classification of hydroelectric project. Okay, in different countries follow different capacities for this classification. In India, if the installed capacity is up to 5 kilowatts, which is known as pico hydro, then up to 100 kilowatt is micro hydro power project. If installed capacity is 10 varies from 101 kilowatts to 2 megawatts is known as mini hydro project. If installed capacity is 2 megawatt to 25 megawatts is known as small hydro. Actually, today our topic is small hydro. That means the installed capacity varies from 2 megawatts to 25 megawatts. Okay. Okay, today this will give you the idea about the small hydro definition in different countries. In Italy, if the installed capacity is less than or equal to 3 megawatt, it is known as small hydro. Then Afghanistan, Iran, if installed capacity is less than 5 megawatt. In Bangladesh and Thailand, if the installed capacity is less than 15 megawatt, it's considered as a small hydroelectric project. In US, it's less than 30 megawatts. In China and Pakistan, if the installed capacity is less than 50 megawatt, it's known as small hydro project. Okay, next one is the planning of small hydroelectric. In KCB, I think being called a investigation and planning. They are carrying out this planning of small hydroelectric project. Okay. Actually, it is planned 2 stages. Okay, this is a flow chart of project planning. In the first stage, we conduct a
Pre-feasibility study actually it includes the assessment of head. Assessment of head means how much head is available at that site. Then assessment of discharge, that means how much discharge is available. Then assessment of geology, that is nature of soil available. Maybe or hard rock is available there or not. If hard soil is very weak, we have to find out some other solutions. Then the bearing capacity of soil. This will include the assessment of geology. Then environmental aspect. Okay. Then we submit the feasibility study report. If the project is feasible, then we go to the second stage, and then it's not feasible, project is dropped. The second stage, a detailed project report or the feasibility study is carried out. It's include topographical survey, hydrological investigation, then geological investigation, very costly one. Then we submit the DPR, detailed project report or feasibility report. Using this DPR and feasibility report, we assess the technical feasibility and financial viability of the project. If the project is technically feasible and financially viable, then it is considered for execution. It's a very large, lengthy procedure. More than 100 people are working in this sector in KSCB. Now, the types of small hydroelectric streams. Okay, the most common small hydroelectric projects are runoff river, canal falls, dam-based outlet and spillways, pumped storage, then in stream. Actually, in KSCB, നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൺ ഓഫ് റിവറിലാണ്. ദെൻ കനാൽ ഫാൾസ് കേരളത്തിൽ വളരെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ദെൻ ഡാം ബേസ്ഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആൻഡ് സ്പിൽവേ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡാം ടോ പ്രോജക്റ്റുകളാണ്. നമ്മൾ തെന്മലയിൽ ഡാം ടോ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളവിടുത്തെ ഡാമിന്റെ ടോ സൈഡിൽ, അണ്ടർ സൈഡിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. തെന്മല ഡാമിൽ നമ്മൾ ഡാം ടോപ്പ് പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ എഗൈൻ ഇൻ ചിമ്മിനി ഡാം ഇൻ തൃശ്ശൂർ. ദെൻ പംപ്ഡ് സ്റ്റോറേജ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം ഇപ്പൊ പംപ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് പംപ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓഫ് പീക്ക് ടൈമും പീക്ക് ടൈമിൽ നമ്മൾ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത പവറിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഓഫ് പീക്ക് ടൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് we are focusing on that. Now is the run-off river streams. Okay, in run-off river stream, power generated only when enough water is available from the river. In പെരിന്തേനരുവി project run-off river stream ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ റിവറിൽ വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പവർ ജനറേഷൻ കാണത്തുള്ളൂ. അതായത് മൺസൂൺ സീസണിൽ മാത്രമേ പവർ ജനറേഷൻ കാണത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ജൂൺ ടു ഡിസംബർ. ആ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ റിവറിൽ വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കാണത്തുള്ളൂ, ഈ പറഞ്ഞ പവർ ജനറേഷൻ വരത്തുള്ളൂ. മിക്കവാറും ഡിസംബർ ടു അഗൈൻ മെയ് വരെ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് റിവറിൽ വാട്ടർ ഹെഡ് അവൈലബിൾ വെരി ലോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ ടർബൈൻസ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ലോസ് ആയിരിക്കും. സോ വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ റൺ ഓഫ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീമിംഗ് മാത്രം, അതായത് മീൻസ് മൺസൂൺ ടൈംസ് മാത്രമേ റൺ ഓഫ് റിവർ സ്ട്രീംസ് പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും അവിടെ നമ്മളൊരു വലിയ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ല. വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ്. ദെൻ the natural and elevation drop of the rivers are used to generate. അതായത് നമ്മുടെ റിവറിലെ വാട്ടർ ലെവൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹെഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വേരി. If you construct a dam, the head avail will be increased. But in case of runoff river stream, head is fixed by the river level.
when the generation will okay, then this is the layout of the run of river schemes. We'll discuss all the components in details. Typical layout or run of river scheme consists of a intake structure. Okay, this is the intake structure. Then there will be a desilting tank. This is the water conducting system or a head race channel. Then there will be a forebay. Then this is another water conducting system, but it is known as penstock. There is a difference between this penstock and head race channel. We'll discuss later. These are the main components. Then there will be a powerhouse. Then tail race channel. Okay, these are the main components of a run-off river scheme. Now the intake. First component is intake. Intake is a structure controlling entry of water from the river into the water conductor system. It prevents entry of trash, debris, and other floating materials. Prevent entry of ice. Then it prevent or reduce the silt content. It secure the entry of water with the minimum possible loss of head. Actually, this is the intake structure. Water is entering into the system through intake. This is the plan of a intake structure. This is the main river. Water is flowing in this direction. This is the small diversion structure. Actually, diversion structure is to increase the head. Only 1 or 2 meter head is increase. For increasing, we construct a small concrete structure. This is the diversion structure. This is the intake structure. This is a plan. When you're looking from the top, you'll see like this. This is the river flowing direction. This is the dispersion diversion structure. This is the intake. Okay. In this case, this is the main river. The river is flowing in this direction, and we construct a diversion weir here. This is wrong. This is the diversion weir. Then we construct a intake structure here. This is the section through passing through the intake structure. That means the elevation. This is the water flowing direction. That means this in this direction. Water is flowing in this direction to this system. Here the water is flowing to the system in this direction. We provide a trash track in front of the. This is the intake. Okay. Trash track usually used to remove the debris and floating materials. ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ തടി കഷ്ണമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ റിവർ കൂടി ഒഴുകി വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്ക്രീൻ പോലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാഷ് ട്രാക്ക്. ലൈക്ക് സ്ക്രീൻ ഡിബറിസും നമ്മുടെ വലിയ സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടുകളൊക്കെ ഇതിവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തും. Okay, then water will flow into the system. That means to the water conducting system through this intake. Then we provide one gate. This gate is used for the maintenance and emergency closing. This is a gate. We provide a well smooth transition here. It's not like a just like a rectangular edge. It's not a sharp edge. It's a very smooth edge. If you provide a corner here, a rectangle corner, there is just chance for flow separation. Maybe water not contact with the entire area may be separated. It will create some negative energy, may cause some cavitation or high pressure. The structure may collapse due to the negative structure, negative pressure. Okay, so we provide a very well smooth structure here. Will transition. This is the intake structure. Water is
entering into the water conducting system through this intake. Okay, this is a entry point. Intake is the entry point. Then prevent the trash and debris. For preventing that, we are providing the trash track. Then entry of ice. It's important in Himalayan regions. There may be chance for a big piece of ice. Then it will be prevented by the trash track. Then the silt content. Okay, again, it's very important in Himalayan regions. In Kerala, it's not important, but in Himalayan regions, the silt content will be very high in water. So reduce the silt content. It can't remove entirely in intake structure. Actually, it secure the entry of water with the minimum possible loss of head. Okay, for reducing the loss of head, we are providing the well transition there. We are providing if you provide some sharp edges, there may be high loss of head. This is another picture showing the intake structure. This is the plant. This is the river upstream side. That is water is flowing from this side to downstream side in this direction. Okay, this is the elevation and this cross section through this point is shown here. This is the elevation. Longitudinal section. Here also water is flowing in this direction and water is stored in this here by constructing a dam body. This is the intake. Here we are provided a intake structure. Here also we are providing a well smooth transition region here and here. From there, water is entering into the water conducting system. This is the intake structure. This is the detailing of intake structure. This is the longitudinal section. This one is uh, plan. Okay, the section is varying in both plan and elevation. This look like our കോളാമ്പി നമ്മുടെ കോളാമ്പിയുടെ ഒരു ഷേപ്പ് ആണത്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വാട്ടറിനെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചർ. എലിവേഷനിലും ട്രാൻസിഷൻ കാണും, അഗൈൻ ഇൻ പ്ലാനിലും ഇതിൽ ട്രാൻസിറ്റ് എൻ്റർലി സെയിം ആസ് അവിടെ പഴയ കോളാമ്പി. Okay. The next one is desilting tank. This one is a desilting tank. So providing a desilting tank here. After entering water from the through intake, it goes to the desilting tank. Actually, desilting tanks are provided for the silting action of small suspended particles. Now the water is flowing from this direction to this is our main desilting tank is provided here. Again, we are providing a smooth transition region here for settling the suspend here. There is the suspended particle. It can be removed through the desilting flushing tunnel. We are providing a flushing tunnels here. By flushing this one, we can remove the silt content. The water conducting system. Okay. This is our water conducting system. In between the system, in between forebay and desilting tank is water conducting system or head race channel. There are different types of water conducting systems available. First one is this is a earthen water conducting system or unlined system, just like our this soil surface. There is no lined or anything. This is
soil itself. This is a canal section in cutting. This is water level. ഇവിടെയാണ് വാട്ടർ ലെവൽ ഇല്ല. ഈ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിനെക്കാട്ടും ബിലോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് കനാൽ സെക്ഷൻ ഇൻ കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ ലെവൽ എപ്പോഴും നോർമൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിനെക്കാട്ടും ബിലോ ആയിരിക്കും. In canal section, partially in filling and partially in cutting. Here no, this is നമ്മുടെ നോർമൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. This is our water level, partially above the normal ground level and below the normal ground level. This is a typical section of open RCC channel. Okay, ഇത് RCC channel section ആണ്. നമ്മുടെ RCC channel section പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണോ, അതോ എർത്തൻ സെക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണോ, അതോ നമ്മുടെ ലൈൻഡ് സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സോയിലിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സോയില് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ എർത്തൻ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ മതിയായിരിക്കും. അതേസമയം സീപ്പേജ് വളരെ കൂടുതലാണ്, സ്ട്രോങ് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് വാട്ടർ സീപ്പ് ചെയ്ത് ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. Another one is cut and cover RCC channel. Here the water level. Actually, water level is this one is water level. Water level is lies below the normal ground level. In case constructing this wall up to the normal ground level may be costly. In that cases, we construct a cut and cover RCC channels. This one is a masonry cross section of masonry channel. And another important water conducting system is tunnels. Okay, tunnels. When some specific condition, we need to satisfy the providing tunnels. First one is when the side slopes of the hills are too weak to support a canal. Then when the side slopes are too steep to construct a canal. When the river takes a sharp loop and the straight route taken by a channel is much shorter than the long route of the canal. It's very important. Sometimes the river will flow like this S-shape, like this S-shaped. Then that time we can. It is easy to construct a, provide a straight tunnels connecting between this entry point and exit point. It will be more cost effective than constructing a S-shaped channels. In that case, we provide a tunnels. Tunnels are nothing but a small opening in the rocks. The cross section of the typical cross section of a tunnel. More effective one is T section. This one sometimes you have to provide this horseshoe sections. Then modified horseshoe section is available. Then minimum pressurized channel section. In most of the SCV project, we are providing typical design. It is easy for constructing and also for setting out. This one is very easy one. In rock, this is a tunnel in rock. This is a rock surfer. In all cases, there will be minimum rock cover in power tunnel. The minimum vertical cover equal to R and minimum horizontal cover will be 2R from the surface of the rock. R is nothing but the maximum internal pressure inside the tunnel. That means tunnel maximum internal pressure in meters of water, maybe 10 meters of water, then the R will be 10 meters. If the maximum internal pressure inside the this portion, this point will be maybe 5 meters of water, then this distance will be equal to 5 meters, and this distance will be 10 meters. Now the another important one is septic tank for the 4-bay. Okay.
actually this one is the 4-bay or surge tanks. It's provided at the end of the water conducting system. This is a small storage system provided in front of the penstock. The main functions of a surge tank is to, first one is flow regulation. Then next one, actually flow regulation എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സർച്ച് ടാങ്ക്. ഇത് റിസർവോയർ. ഇവിടുന്ന് വാട്ടർ കണ്ടന്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പെൻ സ്റ്റോക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പെൻ സ്റ്റോക്കിന് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സർച്ച് ടാങ്ക്. സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾ സപ്പോസ് 3 മെഗാവാട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മുടെ ഓഫ് പീക്ക് ടൈമിൽ, ഇപ്പം ഡേ ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് 2 മെഗാവാട്ട്സ് പവർ പ്രൊജക്ഷൻ ജനറേഷൻ മതിയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 3 മെഗാവാട്ട്സിൽ നിന്നും 2 മെഗാവാട്ട്സിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പവർ ജനറേഷൻ കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ അതിനൊരു ടർബൈനിൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്, വിക്കറ്റ് ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ആ വിക്കറ്റ് ഗേറ്റ്സിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പറയുന്ന പവർ ജനറേഷൻ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ 2 മെഗാവാട്ട്സ് 3 മെഗാവാട്ട്സും 2 മെഗാവാട്ട്സിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈ വിക്കറ്റ് ഗേറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഈ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയം എക്സസ് വരുന്ന വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സർജ് ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ 1 to 3 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയം ആവും. ദെൻ എന്താണോ ഈ റിസർവോയറിലെ വാട്ടർ ലെവൽ, ആ റിസർവോയറിലെ വാട്ടർ ലെവൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സർജ് ടാങ്കിൽ. ഈ കണ്ടീഷനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് അപ്സർജ്. അപ്സർജ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ നമ്മൾ 3 മെഗാവാട്ട്സിൽ നിന്ന് 2 മെഗാവാട്ട്സിലോട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. വാട്ടർ ഈ സർജ് ടാങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് ഇതിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവോയറിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവലായിട്ട് തന്നെ മാറും. അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് പവർ ജനറേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. 2 മെഗാവാട്ട്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, 3 മെഗാവാട്ട്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ഈ വിക്കറ്റ് ഗേറ്റ്സ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സൈസ് കൂട്ടി കൊടുക്കും. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ വാട്ടർ ഇങ്ങോട്ട് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പെൻസ്റ്റോക്കിലോട്ട് സക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ഈ പെൻസ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ശേഷം ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ പാടില്ല. എയർ ഗ്യാപ്പ് വന്നാൽ കാവിറ്റേഷൻ വരും, ഹൈ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സർജ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വാട്ടർ നേരെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യും, ഈ പെൻസ്റ്റോക്കിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും. അതിനാണ് ഡൗൺ സർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, റിസർവോയറിലെ വാട്ടർ ലെവൽ തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറും, ഈ സർജ് ടാങ്കിലെ ലെവലായിട്ട് മാറും. അതാണ് ഫ്ലോ റെഗുലേഷൻ. നമുക്ക് 2 മെഗാവാട്ട്സിൽ നിന്ന് 3 മെഗാവാട്ട്സിലോട്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. 3 മെഗാവാട്ട്സും 2 മെഗാവാട്ട്സിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഈ സർജ് ടാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർജ് ടാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി ആയിട്ട് സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പവർ ഹൗസ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഈ വരുന്ന വാട്ടർ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യും, ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ഈ ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വാട്ടർ ഹാമറിംഗ് എഫക്ട് കാണും. വാട്ടർ ഹാമറിംഗ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എത്രയാണ് 10 മീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ 1.6 അതിന്റെ ഹെഡ് നമുക്ക് 16 മീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. 60% പവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. വാട്ടറിന്റെ ഹെഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആ വരുന്ന വാട്ടർ മൊത്തം ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യും, ഈ സർജ് ടാങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എന്ത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് കൊളാപ്സ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും. നമ്മൾ ഈ പെൻ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ പവർ പ്രഷർ 1.6 ടൈംസ് പ്രഷറിന് തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വാട്ടർ കണ്ടന്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രഷറിലാണ് വാട്ടർ ബാക്ക് ഫ്ലോ വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം മൊത്തം കൊളാപ്സ് ആയി പോകും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ വാട്ടർ നേരെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സർജ് ടാങ്കിലോട്ടായിരിക്കും. പെൻസ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് pressure conduits carrying water from 4-bay to or 4-bay or surge tank to power house. 4-bay എന്ന് പറയുന്നത് സർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം കമ്പോണന്റ് തന്നെയാണ്. സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റിലാണ് 4-bay എന്ന ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ലാർജ് ഹെഡ് പവർ പ്ലാന്റ്സിൽ സർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. Penstock also a water conducting system. Difference between the penstock and water conducting system is or race.
this is a head raise or water conducting system, head raise scale, and this one is pen stroke. The difference is in head raise, water always flow in atmosphere pressure. The pressure on atmosphere pressure area. It is open area, open to atmosphere. Run up a pressure acting in atmospheric pressure area. അതേസമയം പെൻ സ്റ്റോക്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഇന്റേണൽ പ്രഷറാണ്. ഇന്റേണൽ പ്രഷർ മാക്സിമം ഈ എൻട്രി പോയിന്റിലായിരിക്കും, മിനിമം അറ്റ് എക്സിറ്റ് പോയിന്റിലായിരിക്കും. സോറി, മാക്സിമം ഈ എക്സിറ്റ് പോയിന്റിലായിരിക്കും, മിനിമം ഈ പറഞ്ഞ എൻട്രി പോയിന്റിലായിരിക്കും പെൻ സ്റ്റോക്കിലെ pressure variation. അതേസമയം വാട്ടർ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം pressure will be always same as atmospheric pressure. ഇത് പെൻ സ്റ്റോക്കിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പെൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പെൻ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ. ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് സാഡിൽസ്. സാഡിൽസ് ആണ് ഈ പെൻ സ്റ്റോക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട നമ്മുടെ മൂഴിയാർ പ്രോജക്ട് ഗവി പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ പെൻ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. റൂട്ടിൽ തന്നെ, ഗവി പോകുന്ന റൂട്ടിൽ തന്നെ, മൂഴിയാർ ഗവി റൂട്ടിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പെൻ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ പറയുന്ന സാഡിൽ സപ്പോർട്ട് എവരി ഒരു 3 മീറ്റർ ടു 2 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ സാഡിൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഒരു 10 മീറ്റർ റീച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ആങ്കർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആങ്കർ ബ്ലോക്കുകളാണ് ഈ സാഡിൽ സപ്പോർട്ട് കാണാം. ലാസ്റ്റ് പവർ ഹോസ്. പവർ ഹോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഹോസ് ആർ ടു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൗസ് ദി ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സെട്ര. അതായത് പവർ ഹോസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ടർബൈനും ജനറേറ്ററും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പവർ ഹൗസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന എനർജി കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇലക്ട്രിക്, നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ഈ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ നടക്കുന്ന എപ്പോഴും ഇവിടെയാണ്, പവർ ഹൗസിലാണ്. ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടർബൈൻസ്. ടർബൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ജനറേറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കും. ഈ ജനറേറ്റർ ഈ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ എന്തായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, IS 128 നമുക്ക് ടിപ്പിക്കൽ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് പവർ ഹൗസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പവർ ഹൗസ്, ഇത് ടർബൈൻ, then generator. This turbine will convert the hydraulic energy into mechanical energy. Then generator will convert this mechanical energy into electrical energy. The last component is tail race channel. Tail race channel നമ്മുടെ പവർ ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ടെയിൽ റേസിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റിവർ സ്ട്രീമിലോട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയും. Tail race channel, power hose, power hose generate ചെയ്ത വാട്ടർ ഈ tail race കൂടി നമ്മൾ മെയിൻ റിവറിലോട്ട് തന്നെ വിടും. ഇപ്പോൾ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ റിവറിലോട്ട് തന്നെ ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത വാട്ടർ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടണം. ആക്ച്വലി പണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് അല്ലായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൂഴിയാറിലെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കക്കി ഡാമിൽ നിന്നും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു സ്ട്രീമിലോട്ടാണ് വിടുന്നത്. പമ്പ റിവറിലോട്ട് വിടുന്നത് അല്ല, നമ്മൾ കക്കാട് മണിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ അതേ സെയിം റിവറിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ. ഞാൻ സിവിൽ പാർട്ട് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടൊന്നും തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹലോ ഹലോ. Yes, Mr. Ramin. Ramin, I just wanted to ask a doubt. I am R. Krishnamurthy.
Very nice presentation. I'm an ex-student of SN College, Punalur. Okay. We are operating a 10 megawatt small hydroelectric project in Kullu. Ulur. That means in Maniyar. No, in Kullu, Himachal Pradesh. On Parvati River. On Parvati River, it is a tributary of Bias and Bias. Okay, it is on the Swan, Himachal, that is near Kullu. See, I just wanted to. They said you said surge tank is there. Normally, surge tank is provided when you are getting a pressurized system. See, supposing in the HR that is a head raised tunnel, water conductor system is pressureless. Do we really require to provide a surge tank, or we just provide a simple 4-bay with enough one? Otherwise, we'll spill over. Spill bay we provide so that water can be spilled over. Yeah, you're correct. In small hydroelectric project, it is not important. It is not necessary to provide a such tank. We simply provide a 4x4 storage system only. Just water will store there for storage purpose only. This such tank is not necessary in small hydro power plant. Yeah. See, so second is that, the desilting chamber and all those things you are given. Of course, it is a very nice thing. Of course, we do face a lot of problems in sales, and because of that, erosion of the turbines are there. Runners are getting having a problem. So, desilting chamber is a very costly proposition. Anyway, in the hillside, we don't get any space. Right, we don't. Price is a premium, and construction, of course, all these system cost heavy civil structures. So of course, there also we just given a bypass so that with a valve which we can use it as for discharge back to the Swan water. But of course, it's clogged again. It is not getting because of the amount of silt. In the Himalayan area, silt is more. So yeah, that's it. Anyway, Remain, I will take your number from Mr. Physics Achodi. Okay, I would like to touch in base with you. And very nice presentation. Very nice. Thank you. Okay, Thank you. Thank you. Thank you, Remian sir, for that enlightening section. Now the section is open for discussions. If you have any questions related to the topic, you can ask it to our resource person. If the participants have any questions related to this particular topic, you can ask it to Remian sir. Prashant sir. No, sir, you're not audible. So maybe you can write down your question in the chat box.
gravity dams. Okay. I think Yeah. most of the in small hydroelectric project, there will not be any dam structures. Gravity dams provided for rising the head by storing the water in there. That is a storage scheme, known as storage scheme. In storage scheme, we are providing dams. For example, in Idiki hydroelectric project, we are providing a arch dam. In Muyar hydroelectric project, we are providing a dam at Kakki dam. But in small hydroelectric project, there is no necessary of storage of water. This one is the river runoff scheme. That means the water flowing through the river only we are using. That is during monsoon season only we are only monsoon we producing the electricity. Main difference between gravity dam in the design gravity dam, the design for the stability check we are doing stability check, then the temperature sources. Lot of work is there. Nowadays there is we are proposing one gravity dams in Mangalore hydroelectric project. It's in tendering stage, and we are expecting within 1 year or 2 years this project will start in Mangalore hydroelectric project. You are associated with the Shengulam Bambos. Yes, actually Shengulam Bambos project is Shengulam Bambos project. What happened after generation of water from the Pallivasal hydroelectric project, it is pumped to the tail race water is pumped to the balancing reservoir in Shengulam Dam. Actually, the cost for pumping water from Pallivasal tail race to Shengulam Dam is around maybe say 1 rupees. The water power generating from the Shengulam Dam, maybe Shengulam power house will be getting around 2.5 rupees. So that is the Shengulam pump house project. That nothing but the water tail race water from the Vallivasal project is pumped to the Shengulam Dam. The cost for pumping maybe it says 1 rupees. The power generator in the Shengulam power house maybe more than 2.5 rupees. So it's a very good project cost wise. Thank you, sir. Now, I invite our guest of honor, Dr. S. Shegaran, Senate member, University of Kerala, and former technical advisory group member of Biodiversity Board Kerala, to deliver the Science Day message. Over to you, Shegaran, sir. Thank you, Aishwari. Good evening, all. My respected head of the department and my friend, Dr. S. Prashant, Dr. Radesh. May I audible? Yes, sir, you're audible. Sorry. Good evening, respected HOD of Physics, Dr. Prashant, other organizing members, Dr. Radesh, and my dear students. Today we are celebrating the National Science Day. This year, National Science Day theme is Future of Science, Technology, Innovations, Impacts on Education Skills and Work. This aims to motivate the students to gain hands-on experience in the field of science. You all know the great Indian physicist, Dr. Sir C.V. Raman, invented the Raman effect and won the Nobel Prize. The science is not only the disciple of reason, but also one of the romance and passion. The science of today is the technology of tomorrow.
The National Science Day is all about celebrating the goodness of science as brought into our lives. My warm wishes on the occasion of National Science Day. You are all in a seminar series about 4 days. As you all know, the science is the justified true belief. So that we are in the great threat of the COVID-19 pandemic. We moved to discover the vaccine for against the virus. Not any other belief like astrology or any other. So in the webinar series about the energy and environment, you had the class on wind energy, solar power and production, non-linear dynamics and hydroelectric project and all. So I'm not a physics teacher. I'm being a biology teacher. I wish you all the students and everyone to take the necessary steps to conserve the energy and protect our environment, so that only the energy conservation ultimately leads to our environmental protection. Thank you all. Especially I thank Dr. Prashant to giving me opportunity to discuss some of the few words with you. Thank you, Ananda. Thank you. Thank you, Shekharan sir. Participants, please note, link to the feedback form is posted in the YouTube comment section as well as in the Google Meet chat box. Kindly fill that form. Now, I invite our first year MSc student, Lakshmi Suresh, to deliver the vote of thanks. Over to you, Lakshmi. Lakshmi, I think you're not audible. Lakshmi, are you there? I think due to some technical issues, Lakshmi is unable to give the vote of thanks. So on her behalf, I will be delivering the vote of thanks. First of all, I would like to express my sincere gratitude to our principal, Dr. T. Pradeep, for the support and guidance he has given us for this entire endeavor. Then I extend my gratitude to our resource person, Dr. Remyan R., for taking time out of his busy schedule to be with us today. Then I express my gratitude to our guest of honor, Dr. S. Shekharan. Next, I would like to express my gratitude to our IQAC coordinator, Mr. Santosh R., for his immense support and encouragement. Thank you, sir. Now, I convey my sincere gratitude to Dr. Prashant S., HOD, Department of Physics, who is also the coordinator of this webinar series. Without his hard work and determination, this webinar wouldn't have happened. Next, I extend my sincere gratitude to all the faculty members in the Department of Physics, Dr. Radish R., Ms. Lakshmi R., Dr. Anuja J. Babu, Dr. Sandeep K. Nair. I thank Mr. Adil TB, Assistant Professor, Department of Mathematics, who made sure that this program would take place without any technical glitches. Last but not the least, I extend my heartfelt gratitude to the faculty members and students who
who have joined us today for your valuable participation. Thank you all. With this, we have reached the end of 4-day webinar series. Once again, I thank each and every one of you for joining us and making this a successful event. Thank you. Prashant sir, do you want to add something? Okay. So, yes, Shekhar sir, do you want to add something? No, thank you. Prashant sir. Sir, I think there is some problem with my Prashant sir's microphone. It's not on, I think. It's muted. Yes, sir. There was some issue with Prashant sir's microphone here. Okay. Maybe it's because of that. Okay, thank you, Ananda. It's a very nice thing. You are being physics students. You added the environmental issue also. Very nice. Thank you for your great effort. Thank you. Thank you, sir. So with this, we have come to the end of today's webinar series. Thank you.